El reloj marcaba las cuatro de la tarde cuando Sofía dio el último vistazo al espejo. Su vestido blanco, con delicados bordados de flores silvestres, ese ajusta perfectamente a su figura. Había sonado con este momento desde niña, cuando llegaba a casarse con su muñeco favorito en el jardín de sus abuelos. Ahora, 20 años después, la fantasía infantil se transformaba en realidad. Las mariposas en su estómago no eran de nerviosismo, sino de pura alegría. ¿Lista para el gran momento? Preguntó Isabel, su mejor amiga desde que tenían 8 años, mientras lo ajustaba el velo. Sofía asintió con una sonrisa radiante. Más que lista, he esperado este día toda mi vida. La hacienda Los Olivos, a las afueras de Valencia, era el escenario perfecto. Los invitados ya ocupan sus asientos en el jardín, bajo la sombra de los centenarios olivos que daban nombre al lugar. Las flores de azahar perfumaban el ambiente, mezclándose con las notas del cuarteto de cuerdas que interpretaban melodías suaves. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. A 50 metros de distancia, en otra habitación de la casona principal, Carlos se ajustaba por tercera vez la corbata. A pesar de la aparente calma en su rostro, sus dedos temblorosos delataban su nerviosismo. Tranquilo, Humano. Parece que vas a un juicio en vez de tu boda, bromeó Ricardo, su hermano menor y padrino, dando una palmada en la espalda que pretendía ser reconfortante pero que casi lo hace tropezar. No es eso, respondió Carlos con una media sonrisa. Es solo que quiero que deduce perfecto para ella. Why do parecía hacerlo? Después de 2 años de planificación meticulosa, cada detalle había sido cuidadosamente considerado, desde las servilletas con sus iniciales bordadas hasta el menú, diseñado por un chef con estrella Michelin, amigo de la familia de Sofía. La lista de invitados, originalmente pensada para 50 personas, había crecido hasta llegar a 200. Familiares lejanos que apenas recordaban, compañeros de trabajo, amigos de amigos, todos querían ser parte de la unión de 2 de las familias más respetadas de la región. Lo que nadie sabía, en ni siquiera Carlos, era que el destino tenía otros planes. Y esos planes venían en forma de 4 patas peludas y una cola que no paraba de moverse. Maximiliano, o Max como todos lo llamaban, era el labrador choco de 3 años que Carlos había adoptado poco después de conocer Sofía. Desde el primer momento, el perro se había convertido en parte esencial de sus vidas. Acompañaba a Carlos en sus carreras matutinas, dormía a los pies de su cama y había sido testigo silencioso de la propuesta de matrimonio en aquella playa desierta, donde Carlos, nervioso, había dejado caer el anillo en la arena y Max lo había encontrado antes de que la María se lo lavara. Y esa tarde, Max debía permanecer en la casa de Luisa, la tía de Carlos, y que todos estarían demasiado ocupados para atenderlo. Pero Luisa, con sus 70 años y una memoria cada vez más frágil, había olvidado cerrar bien la puerta trasera de su casa. Max, inquieto quizás por la ausencia prolongada de sus dueños, o tal vez guiado por algún instinto canino que los humanos jamás comprenderemos, encontró la salida. Y como si debiera un mapa interno, se dirigió directamente hacia la hacienda Los Olivos, a 3 kilómetros de distancia. Mientras tanto, en la hacienda, el padre de Sofía consultaba su reloj con impaciencia. La ceremonia debía comenzar en 10 minutos, y su hija aún no había llegado. Típico de ella, pensó con cariño, siempre había sido una perfeccionista. Al ver que la retrasa, dijo Isabel, subiendo las escaleras hacia la habitación donde Sofía se preparaba, lo que encontró fue a su amiga sentada al borde de la cama, con la mirada perdida en un mensaje de texto que acababa de recibir. Sofía, ¿qué pasa? Todos están esperando. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas.
y Esta Alberto. Isabel Cincio que es la jalaba la sangre. Alberto, el ex novio de Sofía, con quien había mantenido una relación turbulenta durante años antes de conocer Carlos. El mismo Alberto que había desaparecido sin explicación alguna, dejándole con el corazón roto, y una desconfianza que solo Carlos había logrado superar. ¿Qué dais? Pregonó Isabel, sentándose junto a su amiga. ¿Qué está aquí? ¿Qué necesita hablar conmigo antes de que cometa el mayor error de mi vida? Sofía negó con la cabeza. ¿Cómo es no poder creer lo que estaba sucediendo? ¿Cómo es atreve? Después de 3 años sin saber nada de él. Isabel tomó el teléfono, y leo el mensaje completo. Efectivamente, Alberto no solo estaba en la ciudad, sino que afirmaba estar en la misma hacienda, esperando para hablar con Sofía. No tienes que verlo, dijo Isabel con firmeza. Este es tu día. El día que es planeado con Carlos. No des que Alberto lo ruin. Sofía asintió lentamente, recuperando la compostura. Tienes razón. Yo no siento nada por él. Pero, ¿why hace una escena? ¿Why interrumpe la ceremonia? El temor no era infundado. Alberto siempre había sido impulsivo, dramático, el tipo de persona que entraba a un restaurante, y de alguna manera lograba que todas las miradas se dirigieran hacia él. Mientras las dos amigas discutían qué hacer, afuera se escuchó un alboroto. Gritos, risas, exclamaciones de sorpresa. Isabel se asomó a la ventana. ¡Oh, Dios mío! Exclamó, entre divertida y horrorizada. ¿Qué pasa? Preguntó Sofía, uniéndose a él en la ventana. Lo que vieron las dos sin palabras. Max, complementé empapado y cubierto de barro, corría entre los invitados, esquivando los intentos de captura, y dejando un rastro de destrucción a su paso. Había volcado la mesa de los aperitivos, pisoteado el pastel que esperaba en una mesa lateral y ahora perseguía al cuarteto de cuerdas, quienes intentaban proteger sus valiosos instrumentos. Yes, Max, exclamó Sofía, reconociendo inmediatamente al perro de Carlos. ¿Qué hace aquí? Se suponía que estaría con Luisa. En ese momento, ambos vieron algo que las dejó heladas. Max se había detenido en seco frente a un hombre que intentaba pasar desapercibido entre los invitados. Un hombre al que Sofía reconoció instantáneamente. Alberto. El perro comenzó a ladrar furiosamente, atrayendo todas las miradas hacia el intruso. Y entonces, como si fuera un asesino, Max saltó sobre Alberto, derribándolo al suelo embarrado. Desde la ventana, Sofía y Isabel observaban la escena, atonitas. Y en medio del caos, entre los invitados escandalizados y el personal de la hacienda que intentaba restaurar el orden, Sofía vio a Carlos. Su futuro esposo corría hacia Max, pero se detuvo en seco al reconocer al hombre que yacía en el suelo, luchando por quitarse encima al perro. Sus miradas se cruzaron a la distancia. La de Carlos, llena de preguntas. La de Sofía, de una súbita comprensión. ¿Sabes qué? Dijo Sofía, girándose hacia Isabel con una sonrisa inesperada. Creo que Max acaba de salvar la boda, no arruinarla. Y mientras se ajustaba el velo y se preparaba para viajar, Sofía no podía evitar pensar que, a veces, el destino tenía formas muy peculiares de manifestarse. Y que en este caso, había elegido a un labrador chocolate llamado Max como su mensajero. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando Sofía dio el último vistazo al espejo. Su vestido blanco, con delicados bordados de flores silvestres, se ajustaba perfectamente a su figura. Había sonado con este momento desde niña, cuando llegaba a casarse con su único favorito en el jardín de sus abuelos. Ahora, 20 años después, la fantasía infantil se transformaba en realidad. Las mariposas en su estómago no eran de nerviosismo,
Sino de pura alegría. Lista para el gran momento? Pregano Isabel, su mejor amiga desde que tienen 8 años, mientras lo ajustaba el velo. Sofía sintió con una sonrisa radiante. Más que lista. He esperado este día toda mi vida. La hacienda Los Olivos, a las afueras de Valencia, era el escenario perfecto. Los invitados ya ocupaban sus asientos en el jardín, bajo la sombra de los centenarios olivos que daban nombre al lugar. Las flores de azahar perfumaban el ambiente, mezclándose con las notas del cuarteto de cuerdas que interpretaban melodías suaves. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. A 50 metros de distancia, en otra habitación de la casona principal, Carlos se ajustaba por tercera vez la corbata. A pesar de la aparente calma en su rostro, sus dedos temblorosos delataban su nerviosismo. Tranquilo, Humano. Parece que vas a un juicio en vez de tu boda. Bromeo Ricardo, su hermano menor y padrino, dando una palmada en la espalda que pretendía ser reconfortante pero que casi lo hace tropezar. No es eso, respondió Carlos con una media sonrisa. Es solo que quiero que deduce perfecto para ella. Why did do parecía serlo? Después de 2 años de planificación meticulosa, cada detalle había sido cuidadosamente considerado, desde las herbalitas con sus iniciales bordadas hasta el menú, diseñado por un chef con estrella Michelin, amigo de la familia de Sofía. La lista de invitados, originalmente pensada para 50 personas, había crecido hasta llegar a 200. Familiares lejanos que apenas recordaban, compañeros de trabajo, amigos de amigos, todos querían ser parte de la unión de 2 de las familias más respetadas de la región. Lo que nadie sabía, en ni siquiera Carlos, era que el destino tenía otros planes. Y esos planes venían en forma de 4 patas peludas y una cola que no paraba de moverse. Maximiliano, o Max como todos lo llamaban, era el labrador chocolate de 3 años que Carlos había adoptado poco después de conocer Sofía. Desde el primer momento, el perro se había convertido en parte esencial de sus vidas. Acompañaba a Carlos en sus carreras matutinas, dormía a los pies de su cama y había sido testigo silencioso de la propuesta de matrimonio en aquella playa desierta, donde Carlos, nervioso, había dejado que el anillo en la arena, y Max lo había encontrado antes de que la María se lo lavara. Esa tarde, Max debía permanecer en la casa de Luisa, la tía de Carlos, y que todos estarían demasiado ocupados para atenderlo. Pero Luisa, con sus 70 años y una memoria cada vez más frágil, había olvidado ser bien la puerta trasera de su casa. Max, inquieto quizás por la ausencia prolongada de sus dueños, o tal vez guiado por algún instinto canino que los humanos jamás comprenderemos, encontró la salida. Y como si debiera un mapa interno, se dirigió directamente hacia la hacienda Los Olivos, a 3 kilómetros de distancia. Mientras tanto, en la hacienda, el padre de Sofía consultaba su reloj con impaciencia. La ceremonia debía comenzar en 10 minutos y su hija aún no había llegado. Típico de ella, pensó con cariño, siempre había sido una perfeccionista. Al ver que la retrasa, dijo Isabel, subiendo las escaleras hacia la habitación donde Sofía se preparaba. Lo que encontró fue a su amiga sentada, al borde de la cama, con la mirada perdida, en un mensaje de texto que acababa de recibir. Sofía, ¿qué pasa? Todos están esperando. Sofía levantó la mirada. Sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Es Alberto. Isabel sintió que se le helaba la sangre. Alberto, el exnovio de Sofía, con quien había mantenido una relación turbulenta durante años antes de conocer a Carlos. El mismo Alberto que había desaparecido sin explicación alguna, dejándole con el corazón roto y una desconfianza que solo Carlos había logrado superar. ¿Qué dices? Preguntó Isabel, sentándose junto a su amiga. ¿Qué está aquí? ¿Qué necesita hablar conmigo antes de que cometa el
Mayor error de mi vida. Sofía nego con la cabeza. Como es I no poder creer lo que estaba sucediendo? Como es I atrieve? Después de 3 años sin saber nada de él. Isabel tomó el teléfono, y leo el mensaje completo. Efectivamente, Alberto no solo estaba en la ciudad, sino que afirmaba estar en la misma hacienda, esperando para hablar con Sofía. No tienes que verlo, dijo Isabel con firmeza. Este es tu día. El día que es planeado con Carlos. No dejes que Alberto lo ruin. Sofía sintió lentamente, recuperando la compostura. Tienes razón. Yo no siento nada por él. Pero, ¿why es I hace una escena? ¿Why es I interrumpe la ceremonia? El temor no era infundado. Alberto siempre había sido impulsivo, dramático, el tipo de persona que entraba a un restaurante, y de alguna manera lograba que todas las miradas se dirigieran hacia él. Mientras las dos amigas discutían qué hacer, afuera se escuchó un alboroto, gritos, risas, exclamaciones de sorpresa. Isabel se asomó a la ventana. «¡Oh, Dios mío!» exclamó, entre divertida y horrorizada. ¿Qué pasa? Preguntó Sofía, uniéndose ella en la ventana. Lo que vieron las dos sin palabras. Max, complementé empapado y cubierto de barro, corría entre los invitados, esquivando los intentos de captura, y dejando un rastro de destrucción a su paso. Había volcado la mesa de los aperitivos, pisoteado el pastel que esperaba en una mesa lateral y ahora perseguía al cuarteto de cuerdas, quienes intentaban proteger sus valiosos instrumentos. Yes, Max, exclamó Sofía, reconociendo inmediatamente al perro de Carlos. ¿Qué hace aquí? Se suponía que estaría con Luisa. En ese momento, ambos vieron algo que las dejó heladas. Max se había detenido en seco frente a un hombre que intentaba pasar desapercibido entre los invitados. Un hombre al que Sofía reconoció instantáneamente. Alberto. El perro comenzó a ladrar furiosamente, atrayendo todas las miradas hacia el intruso. Y entonces, como si fuera un asesino, Max saltó sobre Alberto, derribándolo al suelo embarrado. Desde la ventana, Sofía y Isabel observaban la escena, atenidas. Y en medio del caos, entre los invitados escandalizados y el personal de la hacienda que intentaba restaurar el orden, Sofía vio a Carlos. Su futuro esposo corría hacia Max. Pero se detuvo en seco al reconocer al hombre que yacía en el suelo, luchando por quitarse de encima al perro. Sus miradas cruzaron a la distancia, la de Carlos, llena de preguntas, la de Sofía, de una súbita comprensión. ¿Sabes qué? Dijo Sofía, girándose hacia Isabel con una sonrisa inesperada. Creo que Max acaba de salvar la boda, no arruinarla. Y mientras se ajustaba el velo y se preparaba para billar, Sofía no podía evitar pensar que, a veces, el destino tenía formas muy peculiares de manifestarse. Y que, en este caso, había elegido a un labrador chocolate llamado Max como su mensajero. Con determinación, Sofía tomó el ramo de rosas blancas y lirios que descansaba sobre la comoda. Vamos, le dijo Isabel. Tengo una boda que salvar. Mientras bajaban las escaleras, Sofía recordó cómo había conocido a Carlos. No había sido un encuentro romántico como en las películas. Nada de miradas que se cruzan en un café o manos que se tocan accidentalmente al recoger el mismo libro en una librería. Había sido Max quien los había unido literalmente. Ella corría por el parque del Turia una mañana de domingo, sumida en sus pensamientos, aún recuperándose de la desaparición de Alberto 6 meses atrás. De repente, una correa se enredó en sus piernas y cayó al suelo, raspándose las rodillas. Al levantar la mirada, vio a un hombre de ojos amables que se deshecha en disculpas mientras intentaba controlar a un cachorro de labrador demasiado entusiasta. Lo siento mucho, había dicho Carlos,
ofreciendo la mano para ayudarla a levantars. Max acaba de legar a casa y no entiende cómo comportarse en sus espacios. El perito, como es comprendiera que estaba siendo el tema de conversación, ese acercó a Sofía y comenzó a lamer las manos, aparentemente pidiendo perdón a su manera. Y así, entre risas y una invitación a un café para compensar el accidente, había comenzado to do. Ahora, 2 años después, ese mismo Perro estaba causando un caos absoluto en su día de boda. Pero también, quizás, salvando un error. Al llegar al jardín, la escena era surrealista. Los invitados habían formado un círculo alrededor de Alberto y Max Carlos permanecía a unos metros, observando la situación con una mezcla confusión y enojo. Su traje impecable ahora mostraba manchas de barro, probablemente resultado de un intento fallido de separar a su mascota del intruso. Sofía se detuvo un momento, absorbiendo todos los detalles. La decoración que tanto tiempo lo había lavado planificar estaba parcialmente destruida. Las flores que habían legado esa misma mañana desde Holanda yacen paisatetas en el suelo. El pastel, una obra de arte de 5 pisos con delicadas mariposas de azúcar, era ahora una masa de forma sobre la mesa volcada. Y sin embargo, no sentía tristeza en rabia, solo una extraña calma. Como es por fin pudiera ver con claridad. Sofía, la voz de Alberto resonó en el jardín cuando finalmente logró ponerse de pie, alejándonos del perro que ahora era sujetado firmemente por 2 camareros. Tenemos que hablar. Un murmullo recorrió a los invitados. Muchos reconocen a Alberto. Habían sido testigos de su relación con Sofía, de las promesas rotas, de las noches de lágrimas que siguieron a su abandono. Carlos así giró hacia Sofía. Su rostro una mezcla de sorpresa al verle vestida de novia y confusión por la presencia de su ex-dio en paso hacia ella. Pero así detuvo, como esperando una explicación. ¿Qué hace él aquí? Preguntó, con voz baja pero firme. Antes de que Sofía pudiera responder, Alberto se acercó, ignorando las miradas hostiles de los invitados. Van a impedir que cometa un error, dijo, dirigiéndose a Sofía pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Necesito hablar contigo. Salas. Isabel se interpuso entre ellos. No tienes ningún derecho a estar aquí, lo despido. Desapareces durante 3 años sin una palabra. Y ahora vuelves el día de su boda. Alberto la ignoró. Sus ojos fijos en Sofía. Por favor, 5 minutos. Y es importante. Sofía miró a Carlos, cuyo rostro ahora reflejaba una calma aparente. Pero ella conoce bien la tormenta que se escondía tras esa fachada. Habían construido su relación sobre la honestidad, sobre la promesa de nunca ocultarse nada, de enfrentar juntos cualquier problema. Carlos, dijo, acercándose a él y tomando su mano, no tengo idea de por qué está aquí. Recibí un mensaje suyo justo antes de bajar, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Te juro que no sabía nada de esto. Carlos asintió lentamente. Confiaba en ella, pero la situación era demasiado extraña, demasiado tensa. ¿Quieres hablar con él? Preguntó, sin acusación en su voz, solo una genuina pregunta. Sofía miró a Alberto, quien esperaba a unos metros de distancia, con el traje manchado de barro, y una expresión de súplica que ella conoce demasiado bien. La misma expresión que había usado tantas veces para conseguir su perdón después de cada decepción, de cada promesa rota. No, respondió con firmeza. No quiero hablar con él. No hoy. No nunca. La determinación en su voz sorprendió a todos, incluida ella misma. Durante mucho tiempo después de que Alberto desapareciera, había imaginado 1000 veces este momento. Que le diría a Valvia, como reaccionaria. En sus fantasias, a veces lo perdonaba, otras lo enfrentaba con toda la rabia acumulada.
Perro nunca había imaginado que simplemente no lo importaría, porque esa era la verdad. Viendo a Alberto Ali, empapado hipotético, intentando arruinar el día más feliz de su vida, Sofía se dio cuenta que no sentía nada por él. En hay amor en hay odio. Solo una leve irritación, como la que se siente en el mosquito molesto en una noche de verano. Esta es mi boda, continuó, alzando la voz para que todos la escucharan. Why tú no estás invitado, Alberto? Así que, por favor, los invitados aplaudirán, algunos incluso vitorearán. Carlos apretó su mano, una silenciosa señal de apoyo y orgullo. Pero Alberto no se movió. No lo entiendes, insistió, dando un paso hacia ella. Hay algo que debe saber antes de casar con él. Max, que hasta ese momento había permanecido relativamente tranquilo en manos de los camareros, comenzó a gruñir nuevamente. Era extraño, pensó Sofía. El perro normalmente era amigable con todos, incluso con los desconocidos. ¿Qué había en Alberto que lo alteraba tanto? No hay nada que puedas decirme que cambie mis sentimientos, respondió Sofía, manteniendo la calma. Te fuiste sin explicación. Me dejaste cuando más te necesitaba. Después de... Su voz se quebró ligeramente, recordando aquellos días oscuros que había intentado entrar en lo más profundo de su memoria. Carlos la miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Había partes del pasado de Sofía que ella nunca había compartido completamente, heridas que aún estaban cicatrizando cuando se conocieron. Habían acordado ir despacio, respetar los silencios del otro, confiar en que con el tiempo todas las puertas se abrirían. Sofía, la voz de Alberto era casi suplicadora. No me fui por leche. Nunca te hubiera abandonado voluntariamente, no después de lo que paimos juntos. Un nuevo murmullo recorrió a los invitados. La madre de Sofía, sentada en primera fila, se levantó con preocupación en su rostro. Conoce los secretos de su hija, las noches de llanto inconsolable, las preguntas sin respuesta. ¿De qué está hablando? Preguntó Carlos, su voz tensa. Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El jardín, los invitados, incluso el sol que empezaba a descender en el horizonte. Todo parecía congelarse en ese instante. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar algo que ella misma no entendía completamente? Max volvió a ladrar, con más fuerza esta vez, luchando por liberarse del hogar de los camareros. Y justo cuando Alberto abrió la boca para continuar, un estruendo resonó en la distancia. Todos se giraron hacia el origen del sonido. Un coche había frenado bruscamente en la entrada de la hacienda, derrapando sobre la grava. La puerta se abrió de golpe, y una figura femenina salió corriendo hacia ellos. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando Sofía dio el último vistazo al espejo. Su vestido blanco, con delicados bordados de flores silvestres, se ajustaba perfectamente a su figura. Había sonado con este momento desde niña, cuando llegaba a casarse con su muñeco favorito en el jardín de sus abuelos. Ahora, 20 años después, la fantasía infantil se transformaba en realidad. Las mariposas en su estómago no eran de nerviosismo, sino de pura alegría. ¿Lista para el gran momento? Preguntó Isabel, su mejor amiga desde que tenía 8 años, mientras lo ajustaba el velo. Sofía sintió con una sonrisa radiante. Más que lista. He esperado este día toda mi vida. La hacienda Los Olivos, a las afueras de Valencia, era el escenario perfecto. Los invitados ya ocupaban sus asientos en el jardín, bajo la sombra de los centenarios olivos que daban nombre al lugar. Las flores de azahar perfumaban el ambiente, mezclándose con las notas del cuarteto de cuerdas que interpretaban melodías suaves. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. A 50 metros de distancia, en otra habitación de la casona principal,
Carlos esse adjustable por tercera vez la corbata. A pesa de la apreni calma en su rostro. SUSD dos temblorosos de latiben su nerviosismo. Tranquilo humano. Paris que vas un juicio en vez de tu boda. Bromeo Ricardo. Su hermano menor y padrino. Dando una palmada en la espalda que pretendía ser reconfortant pero que casi lo hace tropezar. No es eso. Respondió Carlos con una media sonrisa. Es solo que quiero que deduci perfecto para ella. Why to do Parisha hacerlo. Después de 2 años de planificación meticulosa, cada detalle había sido cuidadosamente considerado. Desde las hervalitas con sus inicials bordadas hasta el menú. Diseñado por un chef con estrella Michelin, amigo de la familia de Sofía. La lista de invitados, originalmente pensada para 50 personas, había crecido hasta llegar a 200. Familiares lejanos que apenas recordaban, compañeros de trabajo, amigos de amigos. Todos querían ser parte de la unión de 2 de las familias más respetadas de la región. Lo que nadie sabía, y ni siquiera Carlos, era que el destino tenía otros planes. Y esos planes venían en forma de 4 patas peludas y una cola que no paraba de moverse. Maximiliano, o Max como todos lo llamaban, era el labrador chocolate de 3 años que Carlos había adoptado poco después de conocer Sofía. Desde el primer momento, el perro ese había convertido en parte esencial de sus vidas. Acompañaba Carlos en sus carreras matutinas, dormía a los pies de su cama y había sido testigo silencioso de la propuesta de matrimonio en aquella playa desierta, donde Carlos, nervioso, había dejado que el anillo en la arena y Max lo había encontrado antes de que la María ese lo lavara. Esa tarde, Max debía permanecer en la casa de Luisa, la tía de Carlos, y que todos estarían demasiado ocupados para atenderlo. Pero Luisa, con sus 70 años y una memoria cada vez más frágil, había olvidado cerrar bien la puerta trasera de su casa. Max, inquieto quizás por la ausencia prolongada de sus dueños, o tal vez guiado por algún instinto canino que los humanos jamás comprenderíamos, encontró la salida. Y como esa debiera un mapa o no, ese dirigió directamente hacia la hacienda Los Olivos, a 3 kilómetros de distancia. Mientras tanto, en la hacienda, el padre de Sofía consultaba su reloj con impaciencia. La ceremonia debía comenzar en días minutos, y su hija aún no había bajado. Típico de ella, pensó con cariño. Siempre había sido una perfeccionista. Al ver que la retrasa, dijo Isabel, subiendo las escaleras hacia la habitación donde Sofía se preparaba. Lo que encontró fue a su amiga sentada al borde de la cama, con la mirada perdida en el mensaje de texto que acababa de recibir. Sofía, ¿qué pasa? Todos están esperando. Sofía levantó la mirada. Sus ojos linos de lágrimas contenidas. Yes, Alberto. Isabel sintió que se le helaba la sangre. Alberto, el exnovio de Sofía, con quien había mantenido una relación turbulenta durante años antes de conocer Carlos. El mismo Alberto que había desaparecido sin explicación alguna, dejándole con el corazón roto y una desconfianza que solo Carlos había logrado superar. ¿Qué dice? Preguntó Isabel, sentándose junto a su amiga. ¿Qué está aquí? ¿Qué necesita hablar conmigo antes de que cometa el mayor error de mi vida? Sofía negó con la cabeza. ¿Cómo es no poder creer lo que estaba sucediendo? ¿Cómo es atreve? Después de 3 años sin saber nada de él. Isabel tomó el teléfono y leyó el mensaje completo. Efectivamente, Alberto no solo estaba en la ciudad, sino que afirmaba estar en la misma hacienda, esperando para hablar con Sofía. No tienes que verlo, dijo Isabel con firmeza. Este es tu día. El día que es planeado con Carlos. No dejes que Alberto lo ruine. Sofía sintió lentamente, recuperando la compostura. Tienes razón. Yo no siento nada por él. Pero,
YSI hace una China, YSI interrumpe la ceremonia. El temor no era infundado. Alberto siempre había sido impulsivo, dramático. El tipo de persona que entraba un restaurante, y de alguna manera lograba que todas las miradas se dirigieran hacia él. Mientras las dos amigas discutían que hacer, afuera se escuchó un alboroto. Gritos, risas, exclamations de sorpresa. Isabel se asomó a la ventana. «Oh, Dios mío!» exclamó, entre divertido y horrorizada. «¿Qué pasa?» preguntó Sofía, uniéndose ella en la ventana. Lo que vieron las dos sin palabras. Max, completamente empapado y cubierto de barro, corría entre los invitados, esquivando los intentos de captura, y dejando un rastro de destrucción a su paso. Había volcado la mesa de los aperitivos, pisoteado el pastel que esperaba en una mesa lateral y ahora perseguía al cuarteto de cuerdas, quienes intentaban proteger sus valiosos instrumentos. «Y es Max», exclamó Sofía, reconociendo inmediatamente al perro de Carlos. «¿Qué hace aquí?» Se suponía que estaría con Luisa. En ese momento, ambas vieron algo que las dejó heladas. Max se había detenido en seco frente a un hombre que intentaba pasar desapercibido entre los invitados. Un hombre al que Sofía reconoció instantáneamente. Alberto. El perro comenzó a ladrar furiosamente, atrayendo todas las miradas hacia el intruso. Y entonces, como si fuera un asesino, Max saltó sobre Alberto, derribándolo al suelo embarrado. Desde la ventana, Sofía y Isabel observaban la escena atenidas. Y en medio del caos, entre los invitados escandalizados, y el personal de la hacienda que intentaba restaurar el orden, Sofía vio a Carlos. Su futuro esposo corría hacia Max, pero se detuvo en seco al reconocer al hombre que yacía en el suelo, luchando por quitarse de encima al perro. Sus miradas se cruzaron a la distancia. La de Carlos, llena de preguntas. La de Sofía, de una súbita comprensión. «¿Sabes qué?» dijo Sofía, girándose hacia Isabel con una sonrisa inesperada. «Creo que Max acaba de salvar la boda, no arruinarla». Y mientras se ajustaba el velo y se preparaba para bailar, Sofía no podía evitar pensar que, a veces, el destino tenía formas muy peculiares de manifestarse. Y que, en este caso, había elegido a un labrador chocolate llamado Max como su mensajero. Con determinación, Sofía tomó el ramo de rosas blancas y lirios que descansaba sobre la comoda. «Vamos», le dijo Isabel. «Tengo una boda que salvar». Mientras bajaban las escaleras, Sofía recordó cómo había conocido a Carlos. No había sido un encuentro romántico como en las películas. Nada de miradas que se cruzan en un café o manos que se tocan accidentalmente al recoger el mismo libro en una librería. Había sido Max quien los había unido literalmente. Ella corría por el parque del Turia una mañana de domingo, sumida en sus pensamientos, aún recuperándose de la desaparición de Alberto 6 meses atrás. De repente, una correa se enredó en sus piernas y cayó al suelo, raspándose las rodillas. Al levantar la mirada, vio a un hombre de ojos amables que se deshacia en disculpas mientras intentaba controlar a un cachorro de labrador demasiado entusiasta. «Lo siento mucho», había dicho Carlos, ofreciendo la mano para ayudarle a levantarse. Max acaba de llegar a casa y no entiende cómo comportarse en sus espacios. El perrito, como se comprendiera que estaba siendo el tema de conversación, se acercó a Sofía y comenzó a lamer las manos, aparentemente pidiendo perdón a su manera. Y así, entre risas y una invitación a un café para compensar el accidente, había comenzado to do. Ahora, 2 años después, ese mismo perro estaba causando un caos absoluto en su día de boda. Pero también, quizás, salvándolo de un error. Al llegar al jardín, la escena era surrealista.
Los invitados habían formado un círculo alrededor de Alberto, y Max Carlos permanecía a unos metros, observando la situación con una mezcla de confusión y enojo. Su traje impecable ahora mostraba manchas de barro, probablemente resultado de un intento fallido de separar a su mascota del intruso. Sofía se detuvo un momento, absorbiendo todos los detalles. La decoración que tanto tiempo le había lavado planificar estaba parcialmente destruida. Las flores que habían legado esa misma mañana desde Holanda yacían paisajeras en el suelo. El pastel, una obra de arte de 5 pisos con delicadas mariposas de azúcar, era ahora una masa de forma sobre la mesa volcada. Y sin embargo, no sentía tristeza ni rabia, solo una extraña calma. Como esa por fin pudiera ver con claridad. Sofía, la voz de Alberto resonó en el jardín cuando finalmente logró ponerse de pie, alejándose del perro que ahora era sujetado firmemente por 2 camareros. Tenemos que hablar, un murmullo recorrió a los invitados. Muchos reconocen a Alberto. Habían sido testigos de su relación con Sofía, de las promesas rotas, de las noches de lágrimas que siguieron a su abandono. Carlos así giró hacia Sofía. Su rostro una mezcla de sorpresa al verla vestida de novia y confusión por la presencia de su ex dio un paso hacia ella. Pero se detuvo, como esperando una explicación. ¿Qué hace él aquí? Preguntó, con voz baja pero firme. Antes de que Sofía pudiera responder, Alberto se acercó, ignorando las miradas hostiles de los invitados. Van impedir que cometa un error, dijo, dirigiéndose a Sofía pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Necesito hablar contigo. A solas. Isabel se interpuso entre ellos. No tienes ningún derecho a estar aquí, lo despido. Desapareces durante 3 años en una palabra. ¿Why ahora vuelves al día de su boda? Alberto la ignoró. Sus ojos fijos en Sofía. Por favor, 5 minutos. Y es importante. Sofía miró a Carlos, cuyo rostro ahora reflejaba una calma aparente. Pero ella conoce bien la tormenta que se escondía tras esa fachada. Habían construido su relación sobre la honestidad, sobre la promesa de nunca ocultarse nada, de enfrentar juntos cualquier problema. Carlos, dijo, acercándose a él y tomando su mano, no tengo idea de por qué está aquí. Recibí un mensaje suyo justo antes de bajar, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Te juro que no sabía nada de esto. Carlos asintió lentamente. Confiaba en ella, pero la situación era demasiado extraña, demasiado tensa. ¿Quieres hablar con él? Preguntó, sin acusación en su voz, solo una genuina pregunta. Sofía miró a Alberto, quien esperaba a unos metros de distancia, con el traje manchado de barro, y una expresión de súplica que ella conoce demasiado bien. La misma expresión que había usado tantas veces para conseguir su perdón después de cada decepción, de cada promesa rota. No, respondió con firmeza. No quiero hablar con él. No hoy. No nunca. La determinación en su voz sorprendió a todos, incluida ella misma. Durante mucho tiempo después de que Alberto desapareciera, había imaginado 1000 veces este momento. Que le diría si volvía, cómo reaccionaría. En sus fantasias, a veces lo perdonaba, otras lo enfrentaba con toda la rabia acumulada. Pero nunca había imaginado que simplemente no lo importaría, porque esa era la verdad. Viendo a Alberto allí, empapado y patético, intentando arruinar el día más feliz de su vida, Sofía se da cuenta que no siente nada por él. En hay amor en hay odio. Solo una leve irritación, como la que se siente en un mosquito molesto en una noche de verano. Esta es mi boda, continuó, alzando la voz para que todos la escucharan. Why tú no estás invitado, Alberto? Así que, por favor, vid. Los invitados aplaudieron, algunos incluso vitorearon. Carlos apretó su mano,
una silenciosa sino del pollo y orgullo. Perro Alberto no es movio. No lo en teens, insisto, dando un paso hacia Hey algo que debe saber antes de casar con él. Max, que hasta ese momento había permanecido relativamente tranquilo en manos de los camareros, comenzó a gruñir nuevamente. Era extraño, pensó Sofía. El perro normalmente era amigable con todos, incluso con los desconocidos. ¿Qué había en Alberto que lo alteraba tanto? No hay nada que puedas decirme que cambie mis sentimientos, respondió Sofía, manteniendo la calma. Te fuiste sin explicación. Me dejaste cuando más te necesitaba. Después de... Su voz se quebró ligeramente, recordando aquellos días oscuros que había intentado entrar en lo más profundo de su memoria. Carlos la miró, una pregunta silenciosa, en sus ojos. Había partes del pasado de Sofía que ella nunca había compartido completamente, heridas que aún estaban cicatrizando cuando se conocieron. Habían acordado ir despacio, respirar los silencios del otro, confiar en que con el tiempo todas las puertas se abrirían. Sofía, la voz de Alberto era casi suplicadora. No me fui por lechen. Nunca te hubiera abandonado voluntariamente, no después de lo que paimos juntos. Un nuevo murmullo recorrió a los invitados. La madre de Sofía, sentada en primera fila, se levantó con preocupación en su rostro. Conoce los secretos de su hija, las noches de llanto inconsolable, las preguntas sin respuesta. ¿De qué está hablando? Preguntó Carlos, su voz tensa. Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El jardín, los invitados, incluso el sol que empezaba a descender en el horizonte, todo parecía congelarse en ese instante. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar algo que ella misma no entendía completamente? Max volvió a ladrar, con más fuerza esta vez, luchando por liberarse del hogar de los camareros. Y justo cuando Alberto abrió la boca para continuar, un estruendo resonó en la distancia. Todos se giraron hacia el origen del sonido. Un coche había frenado bruscamente en la entrada de la hacienda, derrapando sobre la grava. La puerta se abrió de golpe, y una figura femenina salió corriendo hacia ellos. «Detán ahora mismo, Alberto!» La voz resonó por todo el jardín con una autoridad que hizo que todos se quedaran inmóviles. La mujer se acercó a paso firme. Era alta, con el pelo corto teñido de un rojo intenso, y vestía un traje negro que contrastaba con la formalidad colorida de los invitados. Su rostro, marcado por una cicatriz que lo atravesaba la mejilla izquierda, mostraba una determinación feroz. Alberto palideció visiblemente. Laura, murmuró, dando un paso atrás instintivamente. Sofía miró a la recién llegada con confusión. Nunca había visto a esta mujer, y sin embargo, algo en ella le resultaba familiar. La forma en que se movía, la intensidad de su mirada. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién es ella? Susurró Carlos, colocándose protectoramente junto a Sofía. No lo sé, respondió, aunque una parte de la esencia que debería saberlo. La mujer llamada Laura se detuvo frente a Alberto, ignorando al resto de los presentes. Se acabó el juego. Dijo con voz controlada pero cargada de ira contenida. No vas a ruinar otra vida más. Max, sorprendentemente, dejó de gruñir cuando la mujer se acercó. Sus orejas se levantaron con curiosidad. ¿Cómo es también intentar descifrar quién era esta persona que acababa de irrumpir en la escena? No entiendes lo que está pasando, respondió Alberto, recuperando algo de compostura. Sofía tiene derecho a saber la verdad antes de casarse. La verdad. Laura soltó una risa amarga. ¿Desde cuándo te importa la verdad, Alberto? ¿O debería hablar por tu verdadero nombre? Un murmullo de confusión recorrió a los invitados. Isabel se acercó más a Sofía. ¿Cómo es quisiera protegerla de lo que estaba por venir? ¿De qué está hablando?
pregunto Sofia, su voz apenas audible. Laura la miró entonces. Why su expression ese suavizo ligeramente. Lo siento mucho, dijo. No quiero interrumpir tu boda así. Pero cuando su que él estaba aquí. Saco un documento de su bolsillo, why ese lo entrego a Carlos. Esto lo explica todo. Carlos distablo el papel, leo rápidamente su contenido, why su rostro pasó de la confusión a la sorpresa, why fenómeno algo parecido al horror. Miró a Alberto como si lo viera por primera vez. ¿Quién diablos eres? Preguntó con voz tensa. Sofía, incapaz de soportar más el misterio, tomó el documento de las manos de Carlos. Era una orden de arresto internacional. Con una foto de Alberto, pero con otro nombre. Daniel Herrera, buscado por estafa, suplantación de identidad y su corazón ese detuvo un instant homicidio. Las piernas le falleron, y Carlos las sostuvo antes de que cayera. No puede ser, murmuró, mirando a quien había sido el hombre que una vez amó. Alberto. No es Alberto, dijo Laura con firmeza. Es Daniel Herrera. Un estafador que se acerca a mujeres vulnerables. Gana su confianza. Las manipula y luego desaparece con su dinero. A veces, cuando las cosas se complican, hace algo peor. Las imágenes inundan la mente Sofía. El día que conoció a Alberto en aquella exposición de arte. Como él había mostrado tanto interés en su trabajo como restauradora, en su herencia familiar, en la pequeña fortuna que su abuela le había dejado. Como, meses después, le había sugerido invertir juntos en un proyecto que nunca llegó a materializarse. ¿Eres policía? Preguntó Carlos a Laura, su brazo firme alrededor de la cintura de Sofía. Laura negó con la cabeza. Investigadora privada. Trabajo para una de sus víctimas. Hizo una pausa y añadió en voz más baja. Su esposa. La revelación cayó como una bomba en el silencioso jardín. La madre de Sofía se levantó de su asiento y se acercó rápidamente a su hija. Su esposa, repitió Sofía, las palabras sabiendo amargas en su boca. Tien tres, respondió Laura. Que yo sepa. Quizás más. Se casa con ellos legalmente, aunque USA diferentes identidades. Les hace creer que son el amor de su vida. Y luego, cuando ha conseguido lo que quiere. Desaparece, completó Sofía, recordando aquella mañana en que despertó para encontrar la casa vacía. Todas las pertenencias de Alberto estimadas como si nunca hubiera existido. Alberto, o Daniel, mantenía una expresión imposible, calculando sus options. Los invitados habían formado un círculo a su alrededor, bloqueando cualquier posible escape. Max seguía observando atentamente. ¿Cómo si entendiera la gravedad de la situación? Nunca estuvimos casados, dijo Sofía, tratando de entender. Vivimos juntos, pero nunca me propuso matrimonio. ¿Por qué descubrió algo? Intervino la madre de Sofía, su voz cargada de emoción. Algo que lo hizo girar antes de completar su plan. Todos miraron a la mujer. Teresa, siempre elegante y compuesta, ahora temblaba ligeramente. Descubrió que no tenías acceso a tu herencia hasta como los 30 años, o hasta que te casarás, continuó. Y que yo era la albacea y controlaba cada centavo. Por eso desapareció. Y por eso ha vuelto ahora. Los países encadran en la mente de Sofía. Su 30º cumpleaños había sido 3 meses atrás. La boda había sido anunciada en el periódico local, incluyendo un pequeño artículo sobre la ilustre familia Valencia y su única heredera. Sufficient information para echar a Alberto de vuelta. Esto es absurdo, dijo finalmente Alberto, con una sonrisa confiada que no le gaba sus ojos. Esta mujer claramente está desequilibrada. Sofía, tú me conoces. Estuvimos juntos 2 años. ¿Sabes quién soy? Lo sé, respondió Sofía, su voz más firme de lo que esperaba.
¿Acaso te conoce realmente alguna vez, Alberto? ¿O como si que te lames? Lora dio un paso adelante. Tengo pruebas, documentos, testimonios, incluso alguien que lo vincula con el asesinato de Lucía Mendoza en Barcelona. Todo está en manos de la policía, que debería estar llegando en cualquier momento. Como si hubiera sido invocada, una sirena si escuchó a lo lejos. Alberto miró rápidamente hacia la entrada de la hacienda, calculando distancias. Fue entonces cuando hizo su movimiento. Rápido como un relámpago, agarró a Sofía del brazo y la jaló hacia él. Algo frío y metálico presionó contra su costado. Nadie se mueva. Dijo con una calma escalofriante. Hola novia nova vira para su noche de bodas. El Chaos estalló entre los invitados. Algunos gritaron, otros se agacharon instintivamente. Carlos dio un paso adelante, pero se detuvo cuando vio el miedo en los ojos de Sofía. Suéltala, dijo, su voz temblando de rabia contenida. Si lo que se que es hecho, esto solo lo empeorará. Y no tengo nada que perder, respondió Alberto. Y voy a querer no ser solo. Comenzó a retroceder, arrastrando a Sofía consigo hacia la salida trasera del jardín, donde el bosque de olivos ofrecía un posible escape. Los invitados se apartaban a su paso, temerosos. Laura maldijo por lo bajo, y sacó un pequeño revólver de su chaqueta. No le garras muy lejos, Daniel, advirtió. La finca está rodeada. La sirena de la policía sonaba cada vez más cerca. Alberto apretó más el objeto contra el costado de Sofía, quien ahora podía sentir claramente que se trataba de un cuchillo, probablemente el mismo que había estado en la mesa de los aperitivos. Pensó con una extraña claridad mental. Todos quietos, ordenó Alberto. Voy a salir de aquí, y ella viene conmigo como grania. Cuando esté seguro la liberar. Sofía sabía que mencha. Lo veía en sus ojos, en la desesperación que emanaba de cada poro de su piel. Si así la lavaba, no volvería con vida. Fue en ese momento, atrapada entre el miedo y la rabia, cuando Sofía sintió algo rozar su pierna. Bajó la mirada ligeramente y vio a Max, quien se había acercado sigilosamente mientras todos estaban concentrados en el drama humano que se desarrollaba. El perro la miró a los ojos, como si esperara un signo. Y entonces, Sofía entendió por qué Max siempre había granido a Alberto, porque nunca había confiado en él desde el primer día que lo conoció. Los animales perciben lo que los humanos a veces no pueden ver, con un movimiento casi imperceptible. Sofía le hizo una señal a Max. El perro había sido entrenado por Carlos Durán y Mises, preparándose para participar en la boda lavando los anillos. Conoce comandos específicos, sin el sudos. Y en ese momento crítico, cuando la vida de Sofía penía un hilo, y el futuro que había sonado parecía desvanecerse en sus ojos, Max demostró que no era solo una mascota, era familia, y la familia protegía a los suyos. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando Sofía dio el último vistazo al espejo. Su vestido blanco, con delicados bordados de flores silvestres, se ajustaba perfectamente a su figura. Había sonado con este momento desde niña, cuando llegaba a casarse con su muñeco favorito en el jardín de sus abuelos. Ahora, 20 años después, la fantasía infantil se transformaba en realidad. Las mariposas en su estómago no eran de nerviosismo, sino de pura alegría. ¿Lista para el gran momento? Preguntó Isabel, su mejor amiga desde que tenían 8 años, mientras lo ajustaba el velo. Sofía asintió con una sonrisa radiante. Más que lista. He esperado este día toda mi vida. La hacienda Los Olivos, a las afueras de Valencia, era el escenario perfecto. Los invitados ya ocupaban sus asientos en el jardín, bajo la sombra de los centenarios olivos que daban nombre al lugar.
Las flores de azahar perfumaban el ambiente, mezclandos con las notas del cuarteto de cuerdas que interpretaban melodías suaves. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. A 50 metros de distancia, en otra habitación de la casona principal, Carlos se ajustaba por tercera vez la corbata. A pesar de la aparente calma en su rostro, sus dedos temblorosos delataban su nerviosismo. Tranquilo, Humano. Parece que vas a un juicio en vez de tu boda, bromeo Ricardo, su hermano menor y padrino, dando una palmada en la espalda que pretendía ser reconfortant pero que casi lo hace tropezar. No es eso, respondió Carlos con una media sonrisa. Es solo que quiero que deduci perfecto para ella. Why dedu parecía serlo? Después de 2 años de planificación meticulosa, cada detalle había sido cuidadosamente considerado, desde las servilitas con sus iniciales bordadas hasta el menú, diseñado por un chef con estrella Michelin. Amigo de la familia de Sofía, la lista de invitados, originalmente pensada para 50 personas, había crecido hasta llegar a 200. Familiares lejanos que apenas recordaban, compañeros de trabajo, amigos de amigos. Todos querían ser parte de la unión de 2 de las familias más respetadas de la región. Lo que nadie sabía, en ni siquiera Carlos, era que el destino tenía otros planes. Y esos planes venían en forma de 4 patas peludas y una cola que no paraba de moverse. Maximiliano, o Max como todos lo llamaban, era el labrador choco de 3 años que Carlos había adoptado poco después de conocer Sofía. Desde el primer momento, el perro se había convertido en parte esencial de sus vidas. Acompañaba Carlos en sus carreras matutinas, dormía a los pies de su cama y había sido testigo silencioso de la propuesta de matrimonio en aquella playa desierta, donde Carlos, nervioso, había dejado Carol Nilo en la arena, y Max lo había encontrado antes de que la María se lo lavara. Esa tarde, Max debía permanecer en la casa de Luisa, la tía de Carlos, y que todos estarían demasiado ocupados para atenderlo. Pero Luisa, con sus 70 años y una memoria cada vez más frágil, había olvidado cerrar bien la puerta trasera de su casa. Max, inquieto quizás por la ausencia prolongada de sus dueños, o tal vez guiado por algún instinto canino que los humanos jamás comprenderíamos, encontró la salida. Y como si debiera un mapa interno, se dirigió directamente hacia la hacienda Los Olivos, a 3 kilómetros de distancia. Mientras tanto, en la hacienda, el padre de Sofía consultaba su reloj con impaciencia. La ceremonia debía comenzar en días minutos, y su hija aún no había bajado. Típico de ella, pensó con cariño. Siempre había sido una perfeccionista. Al ver que la retrasa, dijo Isabel, subiendo las escaleras hacia la habitación donde Sofía se preparaba. Lo que encontró fue a su amiga sentada al borde de la cama, con la mirada perdida en un mensaje de texto que acababa de recibir. Sofía, ¿qué pasa? Todos están esperando. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Es Alberto. Isabel sintió que se le helaba la sangre. Alberto, el exnovio de Sofía, con quien había mantenido una relación turbulenta durante años antes de conocer Carlos. El mismo Alberto que había desaparecido sin explicación alguna, dejándole con el corazón roto y una desconfianza que solo Carlos había logrado superar. ¿Qué dice? Preguntó Isabel, sentándose junto a su amiga. ¿Qué está aquí? ¿Qué necesita hablar conmigo antes de que cometa el mayor error de mi vida? Sofía negó con la cabeza. ¿Cómo es no poder creer lo que estaba sucediendo? ¿Cómo se atreve? Después de 3 años sin saber nada de él. Isabel tomó el teléfono y leyó el mensaje completo. Efectivamente, Alberto no solo estaba en la ciudad, sino que afirmaba estar en la misma hacienda, esperando para hablar con Sofía. No tienes que verlo.
Dijo Isabel con firmeza. Este es tu dia. El dia que es planido con Carlos. No des que Alberto lower ruin. Sofía Asensio lentamente, recuperando la compostura. Tienes razón. Y no siendo nada por él. Perro, why es I hace una china? Why es I interrump la ceremonia? El temor no era infundado. Alberto siempre había sido impulsivo, dramático. El tipo de persona que entraba un restaurante y de alguna manera lograba que todas las miradas se dirigieran hacia él. Mientras las dos amigas discutían que hacer, afuera se escuchó un alboroto. Gritos, risas, exclamations de sorpresa. Isabel se asomó a la ventana. «Oh, Dios mío!» exclamó, entre divertido y horrorizada. «¿Qué pasa?» preguntó Sofía, uniéndose ella en la ventana. Lo que vieron las de Joe sin palabras. Max, completamente empapado y cubierto de barro, corría entre los invitados, esquivando los intentos de captura, y dejando un rastro de destrucción a su paso. Había volcado la mesa de los aperitivos, paseado el pastel que esperaba en una mesa lateral y ahora perseguía al cuarteto de cuerdas, quienes intentaban proteger sus valiosos instrumentos. «Yes, Max», exclamó Sofía, reconociendo inmediatamente al perro de Carlos. «¿Qué hace aquí?» Se suponía que estaría con Luisa. En ese momento, ambas vieron algo que las dejó heladas. Max se había detenido en seco frente a un hombre que intentaba pasar desapercibido entre los invitados. Un hombre al que Sofía reconoció instantáneamente. Alberto. El perro comenzó a ladrar furiosamente, atrayendo todas las miradas hacia el intruso. Y entonces, como si fuera una señal, Max saltó sobre Alberto, derribándolo al suelo embarrado. Desde la ventana, Sofía y Isabel observaban la escena, atenidas. Y en medio del caos, entre los invitados escandalizados, y el personal de la hacienda que intentaba restaurar el orden, Sofía vio a Carlos. Su futuro esposo corría hacia Max, pero se detuvo en seco al reconocer al hombre que yacía en el suelo, luchando por quitarse de encima al perro. Sus miradas se cruzaron a la distancia. La de Carlos, llena de preguntas. La de Sofía, de una súbita comprensión. ¿Sabes qué? Dijo Sofía, girándose hacia Isabel con una sonrisa inesperada. Creo que Max acaba de salvar la boda, no arruinarla. Y mientras se ajustaba el velo y se preparaba para bajar, Sofía no podía evitar pensar que, a veces, el destino tenía formas muy peculiares de manifestarse. Y que, en este caso, había elegido a un labrador chocolate llamado Max como su mensajero. Con determinación, Sofía tomó el ramo de rosas blancas y lirios que descansaba sobre la comoda. «Vamos», le dijo Isabel. «Tengo una boda que salvar». Mientras bajaban las escaleras, Sofía recordó cómo había conocido a Carlos. No había sido un encuentro romántico como en las películas. Nada de miradas que se cruzan en un café o manos que se tocan accidentalmente al recoger el mismo libro en una librería. Había sido Max quien los había unido literalmente. Ella corría por el parque del Turia una mañana de domingo, sumida en sus pensamientos, aún recuperándose de la desaparición de Alberto 6 meses atrás. De repente, una correa se enredó en sus piernas y cayó al suelo, raspándose las rodillas. Al levantar la mirada, vio a un hombre de ojos amables que se deshacia en disculpas mientras intentaba controlar a un cachorro de labrador demasiado entusiasta. Lo siento mucho, había dicho Carlos, ofreciendo la mano para ayudarle a levantarse. Max acaba de llegar a casa, y no entiende cómo comportarse en sus paseos. El perrito, como si comprendiera que estaba siendo el tema de conversación, se acercó a Sofía y comenzó a lamer las manos, aparentemente pidiendo perdón a su manera. Y así, entre risas y una invitación a un café para compensar el accidente, había comenzado todo.
Ahora, 2 años después, ese mismo Perro estaba causando un caos absoluto en su día de boda. Pero también, quizás, salvando un error. Al llegar al jardín, la escena era surrealista. Los invitados habían formado un círculo alrededor de Alberto, y Max Carlos permanecía a unos metros, observando la situación con una mezcla confusión y enojo. Su traje impecable ahora mostraba manchas de barro, probablemente resultado de un intento fallido de separar a su mascota del intruso. Sofía se detuvo un momento, absorbiendo todos los detalles. La decoración que tanto tiempo lo había lavado planificar estaba parcialmente destruida. Las flores que habían legado esa misma mañana desde Holanda yacían paisajeras en el suelo. El pastel, una obra de arte de 5 pisos con delicadas mariposas de azúcar, era ahora una masa de forma sobre la mesa volcada. Y sin embargo, no sentí tristeza en rabia, solo una extraña calma. Como esa por fin pudiera vertidu con claridad. Sofía, la voz de Alberto resonó en el jardín cuando finalmente logró ponerse de pie, alejándose del perro que ahora era sujetado firmemente por 2 camareros. Tenemos que hablar. Un murmullo recorrió a los invitados. Muchos reconocen a Alberto. Habían sido testigos de su relación con Sofía, de las promesas rotas, de las noches de lágrimas que siguieron a su abandono. Carlos así giró hacia Sofía. Su rostro una mezcla de sorpresa al verle vestida de novia y confusión por la presencia de su ex dio un paso hacia ella. Pero se detuvo, como esperando una explicación. ¿Qué hace él aquí? Preguntó, con voz baja pero firme. Antes de que Sofía pudiera responder, Alberto se acercó, ignorando las miradas hostiles de los invitados. Van a impedir que cometa un error, dijo, dirigiéndose a Sofía pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Necesito hablar contigo. Salas. Isabel se interpuso entre ellos. No tienes ningún derecho a estar aquí, lo despido. Desapareces durante 3 años sin una palabra. ¿Why ahora vuelves el día de su boda? Alberto la ignoró, sus ojos fijos en Sofía. Por favor, 5 minutos. Y es importante. Sofía miró a Carlos, cuyo rostro ahora reflejaba una calma aparente. Pero ella conoce bien la tormenta que se escondía tras esa fachada. Habían construido su relación sobre la honestidad, sobre la promesa de nunca ocultarse nada, de enfrentar juntos cualquier problema. Carlos, dijo, acercándose a él y tomando su mano, no tengo idea de por qué está aquí. Recibí un mensaje suyo justo antes de bajar, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Te juro que no sabía nada de esto. Carlos asintió lentamente. Confiaba en ella, pero la situación era demasiado extraña, demasiado tensa. ¿Quieres hablar con él? Preguntó, sin acusación en su voz, solo una genuina pregunta. Sofía miró a Alberto, quien esperaba a unos metros de distancia, con el traje manchado de barro, y una expresión de súplica que ella conoce demasiado bien. La misma expresión que había usado tantas veces para conseguir su perdón después de cada decepción, de cada promesa rota. No, respondió con firmeza. No quiero hablar con él. No hoy. No nunca. La determinación en su voz sorprendió a todos, incluida ella misma. Durante mucho tiempo después de que Alberto desapareciera, había imaginado 1000 veces este momento. Que le diría si volvía? ¿Cómo reaccionaría? En sus fantasias, a veces lo perdonaba, otras lo enfrentaba con toda la rabia acumulada. Pero nunca había imaginado que simplemente no lo importaría, porque esa era la verdad. Viendo a Alberto Ali, empapado y patético, intentando arruinar el día más feliz de su vida, Sofía se dio cuenta de que no sentía nada por él. En hay amor en hay odio. Solo una leve irritación, como la que se siente en un mosquito molesto en una noche de verano. Esta es mi boda, continuó, alzando la voz para que todos la escucharan.
Why tú no estás invitado, Alberto? Así que, por favor, vi. Los invitados aplaudirán. Algunos incluso vitorearán. Carlos aprieto su mano, una silenciosa señal de apoyo y orgullo. Pero Alberto no se movió. No lo entiendes, insistió, dando un paso hacia ella. Hey, algo que debe saber antes de casar con él. Max, que hasta ese momento había permanecido relativamente tranquilo en manos de los camareros, comenzó a gruñir nuevamente. Era extraño, pensó Sofía. El perro normalmente era amigable con todos, incluso con los desconocidos. ¿Qué había en Alberto que lo alteraba tanto? No hay nada que puedas decirme que cambie mis sentimientos, respondió Sofía, manteniendo la calma. Te fuiste sin explicación. Me dejaste cuando más te necesitaba. Después de... Su voz se quebró ligeramente, recordando aquellos días oscuros que había intentado entrar en lo más profundo de su memoria. Carlos la miró, una pregunta silenciosa, en sus ojos. Había partes del pasado de Sofía que ella nunca había compartido completamente, heridas que aún estaban cicatrizando cuando se conocieron. Habían acordado ir despacio, respirar los silencios del otro, confiar en que con el tiempo todas las puertas se abrirían. Sofía, la voz de Alberto era casi suplicadora. No me fui por lechen. Nunca te hubiera abandonado voluntariamente, no después de lo que paimos juntos. Un nuevo murmullo recorrió a los invitados. La madre de Sofía, sentada en primera fila, se levantó con preocupación en su rostro. Conoce los secretos de su hija, las noches de llanto inconsolable, las preguntas sin respuesta. ¿De qué está hablando? Preguntó Carlos, su voz tensa. Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El jardín, los invitados, incluso el sol que empezaba a descender en el horizonte. Todo parecía congelarse en ese instante. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar algo que ella misma no entendía completamente? Max volvió a ladrar, con más fuerza esta vez, luchando por liberarse del lugar de los camareros. Y justo cuando Alberto abrió la boca para continuar, un estruendo resonó en la distancia. Todos se giraron hacia el origen del sonido. Un coche había frenado bruscamente en la entrada de la hacienda, derrapando sobre la grava. La puerta se abrió de golpe, y una figura femenina salió corriendo hacia ellos. «Detán ahora mismo, Alberto». La voz resonó por todo el jardín con una autoridad que hizo que todos se quedaran inmóviles. La mujer se acercó a paso firme. Era alta, con el pelo corto teñido de un rojo intenso, y vestía un traje negro que contrastaba con la formalidad colorida de los invitados. Su rostro, marcado por una cicatriz que lo atravesaba la mejilla izquierda, mostraba una determinación feroz. Alberto palideció visiblemente. Laura murmuró, dando un paso atrás instintivamente. Sofía miró a la recién llegada con confusión. Nunca había visto a esta mujer. Y sin embargo, algo en ella le resultaba familiar. La forma en que se movía, la intensidad de su mirada. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién es ella? Susurró Carlos, colocándose protectormente junto a Sofía. No lo sé, respondió, aunque una parte de ella sentía que debería saberlo. La mujer llamada Laura se detuvo frente a Alberto, ignorando al resto de los presentes. Se acabó el juego. Dijo con voz controlada pero cargada de ira contenida. No vas a ruinar otra vida más. Max, sorprendentemente, dejó de gruñir cuando la mujer se acercó. Sus orejas se levantaron con curiosidad. ¿Cómo es también intentar descifrar quién era esta persona que acababa de irrumpir en la escena? No entiendes lo que está pasando, respondió Alberto, recuperando algo de compostura. Sofía tiene derecho a saber la verdad antes de casarse. La verdad. Laura soltó una risa amarga. ¿Desde cuándo te importa la verdad, Alberto? ¿O debería llamar por tu verdadero nombre?
Unmurmulo de confusion recorrio a los invitados. Isabel esi acerco mas a Sofia. Como es I quisera protegerla de lo que estaba por venir. De que esta hablando? Preguntó Sofia, su voz apenas audible. Laura la miró entonces. Why su expression esi suavizó ligeramente. Lo siento mucho, dijo. No quieren romper tu boda así. Pero cuando supe que él estaba aquí, saco un documento de su bolsillo, why esi lo entrego a Carlos. Esto lo explica todo. Carlos distabo el papel, leo rápidamente su contenido, why su rostro pasó de la confusion a la sorpresa, why finalmente algo parecido al horror. Miró a Alberto como si lo viera por primera vez. ¿Quién diablos eres? Preguntó con voz tensa. Sofía, incapaz de soportar más el misterio, tomó el documento de las manos de Carlos. Era una orden de arresto internacional. Con una foto de Alberto, pero con otro nombre, Daniel Herrera, buscado por estafa, suplantación de identidad y. Su corazón se detuvo en instant homicidio. Las piernas lo falleron, y Carlos las sostuvo antes de que caera. No puede ser, murmuró, mirando a quien había sido el hombre que una vez amó. Alberto. No es Alberto, dijo Laura con firmeza. Y es Daniel Herrera. Un estafador que se acerca a mujeres vulnerables. Gana su confianza, las manipula y luego desaparece con su dinero. A veces, cuando las cosas se complican, hace algo peor. Las imágenes inundan la mente de Sofía. El día que conoció a Alberto en aquella exposición de arte. Como él había mostrado tanto interés en su trabajo como restauradora, en su herencia familiar, en la pequeña fortuna que su abuelo le había dejado. Como, meses después, lo había sugerido invertir juntos en un proyecto que nunca llegó a materializarse. ¿Eres policía? Preguntó Carlos a Laura, su brazo firme alrededor de la cintura de Sofía. Laura negó con la cabeza. Investigadora privada. Trabajo para una de sus víctimas. Hizo una pausa y añadió en voz más baja. Su esposa. La revelación cayó como una bomba en el silencioso jardín. La madre de Sofía se levantó de su asiento y se acercó rápidamente a su hija. Su esposa, repitió Sofía, las palabras sabiendo amargas en su boca. Tien tres, respondió Laura. Que yo sepa. Quizás más. Se casa con ellos legalmente, aunque USA diferentes identidades. Les hace creer que son el amor de su vida. Y luego, cuando ha conseguido lo que quiere, desaparece, completó Sofía, recordando aquella mañana en que despertó para encontrar la casa vacía. Todas las pertenencias de Alberto estimadas como si nunca hubiera existido. Alberto, o Daniel, mantenía una expresión imposible, calculando sus options. Los invitados habían formado un círculo a su alrededor, bloqueando cualquier posible escape. Max seguía observando atentamente. ¿Cómo entender la gravedad de la situación? Nunca estuvimos casados, dijo Sofía, tratando de entender. Vivimos juntos, pero nunca me propuso matrimonio. ¿Por qué descubrió algo? Intervino la madre de Sofía, su voz cargada de emoción. Algo que lo hizo ir antes de completar su plan. Todos miraron a la mujer. Teresa, siempre elegante y compuesta, ahora temblaba ligeramente. Descubrió que no tenías acceso a tu herencia hasta cumplir los 30 años, o hasta que te casarás, continuó. Y que yo era la albacea y controlaba cada centavo. Por eso desapareció. Y por eso ha vuelto ahora. Los países encadran en la mente de Sofía. Su 30º cumpleaños había sido 3 meses atrás. La boda había sido anunciada en el periódico local, incluyendo un pequeño artículo sobre la ilustre familia Valencia y su única heredera. Sufficient information para traer Alberto de vuelta. Esto es absurdo, dijo finalmente Alberto, con una sonrisa confiada que no le gabe sus ojos. Esta mujer claramente está desequilibrada. Sofía,
Tu me conoces. Estuvimos juntos 2 años. Sabes quién soy. Lo sé, respondió Sofía. Su voz más firme de lo que esperaba. ¿Acaso te conocí realmente alguna vez, Alberto? ¿O como si que te lames? Laura dio un paso adelante. Tengo pruebas, documentos, testimonios, incluso en que lo vincula con el asesinato de Lucía Mendoza en Barcelona. Todo está en manos de la policía, que debería estar llegando en cualquier momento. Como esa hubiera sido invocada, una sirena ese escuchó a lo lejos. Alberto miró rápidamente hacia la entrada de la hacienda, calculando distancias. Fue entonces cuando hizo su movimiento. Rápido como un relámpago, agarró a Sofía del brazo y la jaló hacia él. Algo frío y metálico presionó contra su costado. Nadie se mueva. Dijo con una calma escalofriante. O la novia no vivira para su noche de bodas. El Charles estalo entre los invitados. Algunos gritaron, otros se agacharon instintivamente. Carlos dio un paso adelante. Perro se detuvo cuando vio el miedo en los ojos de Sofía. Su altela, dijo, su voz temblando de rabia contenida. Si lo que sí que es hecho, esto solo lo empeorará. Y no tengo nada que perder, respondió Alberto. Y voy a querer no ser solo. Comenzó a retroceder, arrastrando a Sofía consigo hacia la salida trasera del jardín, donde el bosque de olivos ofrecía un posible escape. Los invitados se apartaban a su paso, temerosos. Laura maldijo por lo bajo, y sacó un pequeño revólver de su chaqueta. No le garras muy lejos, Daniel, adversió. La finca está rodeada. La sirena de la policía sonaba vez más cerca. Alberto apretó más el objeto contra el costado de Sofía, quien ahora podía sentir claramente que se trataba de un cuchillo. Probablemente el mismo que había estado en la mesa de los aperitivos. Pensó con una extraña claridad mental. Todos quietos, ordenó Alberto. Voy a salir de aquí, y él viene conmigo como grania. Cuando esté seguro, la liberar. Sofía sabía que mencha. Lo veía en sus ojos, en la desesperación que emanaba de cada poro de su piel. Si así la lavaba, no volvería con vida. Fue en ese momento, atrapada entre el miedo y la rabia, cuando Sofía sintió algo rozar su pierna. Bajo la mirada ligeramente y vio a Max, quien se había acercado sigilosamente mientras todos estaban concentrados en el drama humano que se desarrollaba. El perro la miró a los ojos, como se esperara una señal. Y entonces, Sofía entendió por qué Max siempre había granido a Alberto, porque nunca había confiado en él desde el primer día que lo conoció. Los animales perciben lo que los humanos a veces no pueden ver. Con un movimiento casi imperceptible, Sofía le hizo una señal a Max. El perro había sido entrenado por Carlos durante meses, preparándose para participar en la boda lavando los anillos. Conoce comandos específicos, sin el sudos. Y en ese momento crítico, cuando la vida de Sofía penía de un hilo, y el futuro que había sonado parecía desvanecerse en sus ojos, Max demostró que no era solo una mascota. Era familia, y la familia protegía a los suyos. El tiempo pareció ralentizarse. Sofía mantuvo la mirada fija en Max, quien se tensó, preparado para actuar. Respiró hondo una vez, dos veces, y entonces usó la palabra clave que Carlos le había enseñado al perro, protégé. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que después, cuando los invitados relataron los hechos, cada uno tendría una versión diferente. Max se lanzó contra Alberto, no hacia el brazo que sostenía el cuchillo como cualquier hubiera esperado, sino directamente a sus piernas, con una precisión que solo podía venir de horas de entrenamiento. Sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor del tabillo derecho de Alberto, quien soltó un grito de dolor y sorpresa. La distracción fue suficiente.
Sofia esse libero de su hogar y esse lanzo hacia delante, queendo sobre la hierba. Carlos Corio hacia elementras lora punabaferment su arma hacia Alberto, quien ahora lucaba por liberarse del perro. Sultame, maldito animal, gritaba, intentando patear Max con la pierna libre. Max, quieto, ordinó Carlos una vez que comprobó que Sofia estaba salvo. El perro obedeció inmediatamente, soltando a Alberto pero manteniéndose en posición de alerta, grinando amenazadoramente. Los agentes de policía irrumpieren en el jardín en ese momento, armas en mano. Policía, todo el mundo al suelo. La escena ese congelo. Los invitados, muchos agachados por instinto, obedecieron. Alberto, con el tabilo sangrando, miró a su alrededor buscando una salida, pero estaba rodeado. Con un movimiento desesperado, arrojó el cuchillo hacia los olivos while levantó las manos. No estaba haciendo nada, dijo, volviendo a su tono confiado. Solo quería hablar con mi exnovia. Preguntan a cualquiera. Laura dio un paso adelante, mostrando una placa que nadie había visto hasta ahora. Inspector Laura Vega, Interpol. Este hombre es Daniel Herrera, buscado en 3 países por fraude, estafa y homicidio. Y acaba de añadir secuestro y intento de asesinato a sus cargos. Los policías se acercaron cautelosamente a Alberto, quien ahora parecía haber perdido toda su arrogancia. Mientras lo esposaban, miró a Sofía, quien ahora estaba rodeada por Carlos, Isabel y su madre. Te hubiera amado de verdad, dijo, con una sinceridad perturbadora en su voz. Si las cosas hubieran sido diferentes, si hubieras confiado en mí con el dinero, ahora telo, respondió Laura con desprecio. Ya hemos escuchado todas tus versiones antes. Mientras los policías se levan a Alberto, un silencio incómodo se apoderó del lugar. 200 invitados contemplaban las ruinas de lo que debía haber sido una boda perfecta. El pastel destrozado, las flores paisatetas, los músicos con sus instrumentos abandonados. Sofía miró a su alrededor, aún temblando por la adrenalina. Su vestido blanco estaba manchado de hierba y tierra. El velo se había perdido en algún momento del caos. Y sin embargo, nunca se había sentido más lúcida, más presente. Lo siento mucho, dijo Carlos, abrazándola con fuerza. Todo esto es un desastre. Ella negó con la cabeza. No es culpa tuya. El perro, interrumpió Teresa, mirando a Max que ahora se sentaba obedientemente junto a Carlos, aparentemente orgulloso de sí mismo. Si no hubiera apreciado, si no hubiera reconocido a Alberto desde el principio. Un pensamiento repentino golpeó a Sofía. Espera, ¿cómo sabía Max quién era Alberto? Nunca lo conoció. Adopté a Max después de que Alberto desapareciera. Todos miraron al perro, confundidos. Era cierto. Max había legado a la vida de Sofía y Carlos mucho después de que Alberto se esfumara. Laura, que estaba dando instructions a los agents, se acercó al escuchar la conversación. Hey, algo que deben saber, dijo con expresión seria. Algo que no les he contado todavía. Sacó su teléfono y mostró una fotografía. Era una imagen de seguridad en blanco y negro que mostraba a Alberto, o Daniel, entrando en un edificio junto a una mujer. Una mujer que todos reconocieron inmediatamente. Patricia, murmuró Isabel, la mejor amiga de Sofía, con incredulidad. La fotografía mostraba claramente a Patricia, la prima de Carlos y quien curiosamente había excusado su ausencia de la boda en el último momento, alegando una emergencia laboral. Patricia Montero, confirmó Laura, ha estado trabajando con Daniel Durante al menos 2 años. Y es quien le proporciona información sobre posibles víctimas, detalles personales, rutinas. Y en tu caso, miró a Sofía, fue quien le alertó sobre tu herencia, tu cumpleaños, y la fecha de la boda.
Carlos Pericia habercido golpeado físicamente por la revelación. Patricia no era solo su prima, era como una hermana para él. Habían crecido juntos, compartido secretos, confiado el uno en el otro. Fue ella quien insistió en presentar a Sofía cuando descubrió que ambos corren en el mismo parque. Pero eso significaría, comenzó Carlos, incapaz de completar la frase, que nuestro encuentro no fue casual. Terminó Sofía, entendiendo por fin. Fue orquestado por ella. Por ellos. Carlos desdobló el papel, leyó rápidamente su contenido, y su rostro pasó de la confusión a la sorpresa, y finalmente algo parecido al horror. Miró a Alberto como si lo viera por primera vez. ¿Quién diablos eres? Preguntó con voz tensa. Sofía, incapaz de soportar más el misterio, tomó el documento de las manos de Carlos. Era una orden de arresto internacional. Con una foto de Alberto, pero con otro nombre. Daniel Herrera, buscado por estafa, suplantación de identidad y su corazón se detuvo un instante, homicidio. Las piernas le falleron, y Carlos las estuvo antes de que caera. No puede ser, murmuró, mirando a quien había sido el hombre que una vez amó. Alberto, no es Alberto, dijo Laura con firmeza, es Daniel Herrera. Un estafador que se acerca a mujeres vulnerables, gana su confianza, las manipula y luego desaparece con su dinero. A veces, cuando las cosas se complican, hace algo peor. Las imágenes inundan la mente de Sofía. El día que conoció a Alberto en aquella exposición de arte, como él había mostrado tanto interés en su trabajo como restauradora, en su herencia familiar, en la pequeña fortuna que su abuela le había dejado, como, meses después, le había sugerido invertir juntos en un proyecto que nunca llegó a materializarse. ¿Eres policía? Preguntó Carlos a Laura, su brazo firme alrededor de la cintura de Sofía. Laura negó con la cabeza. Investigadora privada. Trabajo para una de sus víctimas. Hizo una pausa y añadió en voz más baja. Su esposa. La revelación cayó como una bomba en el silencioso jardín. La madre de Sofía se levantó de su asiento y se acercó rápidamente a su hija. ¿Su esposa? Repitió Sofía, las palabras sabiendo amargas en su boca. Tien tres, respondió Laura. Que yo sepa. Quizás más. Se casa con ellos legalmente, aunque USA diferentes identidades. Les hace creer que son el amor de su vida. Y luego, cuando ha conseguido lo que quiere, desaparece, completó Sofía, recordando aquella mañana en que despertó para encontrar la casa vacía. Todas las pertenencias de Alberto estimadas como si nunca hubiera existido. Alberto, o Daniel, mantenía una expresión imposible, calculando sus options. Los invitados habían formado un círculo a su alrededor, bloqueando cualquier posible escape. Max seguía observando atentamente. ¿Cómo se entendiera la gravedad de la situación? Nunca estuvimos casados, dijo Sofía, tratando de entender. Vivimos juntos, pero nunca me propuso matrimonio. ¿Por qué descubrió algo? Intervino la madre de Sofía, su voz cargada de emoción. Algo que lo hizo ir antes de completar su plan. Todos miraron a la mujer. Teresa, siempre elegante y compuesta, ahora temblaba ligeramente. Descubrió que no tenías acceso a tu herencia hasta comprar los 30 años, o hasta que te casaras, continuó. Y que yo era la albacea y controlaba cada centavo. Por eso desapareció. Y por eso ha vuelto ahora. Los países encadran en la mente de Sofía. Su 30º cumpleaños había sido 3 meses atrás. La boda había sido anunciada en el periódico local, incluyendo un pequeño artículo sobre la ilustre familia Valencia y su única heredera. Sufficient information para traer a Alberto de vuelta. Esto es absurdo, dijo finalmente Alberto, con una sonrisa confiada que no le gaba sus ojos. Esta mujer claramente está
desequilibrada. Sofia, tú me conoces. Estuvimos juntos 2 años. Sabes quién soy. Lo sé, respondió Sofía. Su voz más firme de lo que esperaba. ¿Acaso te conocí realmente alguna vez, Alberto? ¿O como si que te lames? Lor dio un paso adelante. Tengo pruebas, documentos, testimonios, incluso en que lo vincula con el asesinato de Lucía Mendoza en Barcelona. Todo está en manos de la policía, que debería estar llegando en cualquier momento. Como esa hubiera sido invocada, una sirena ese escuchó a lo lejos. Alberto miró rápidamente hacia la entrada de la hacienda, calculando distancias. Fue entonces cuando hizo su movimiento. Rápido como un relámpago, agarró a Sofía del brazo y la jaló hacia él. Algo frío y metálico presionó contra su costado. Nadia se mueva, dijo con una calma escalofriante. O la novia no vivira para su noche de bodas. El Charles estalló entre los invitados. Algunos gritaron, otros se agacharon instintivamente. Carlos dio un paso adelante, pero se detuvo cuando vio el miedo en los ojos de Sofía. Suéltala, dijo, su voz temblando de rabia contenida. Si lo que sí que es hecho, esto solo lo empeorará. Yo no tengo nada que perder, respondió Alberto. Y voy a querer no ser solo. Comenzó a retroceder, arrastrando a Sofía consigo hacia la salida trasera del jardín, donde el bosque de olivos ofrecía un posible escape. Los invitados se apartaban a su paso, temerosos. Laura maldijo por lo bajo, y sacó un pequeño revólver de su chaqueta. No lugares muy lejos, Daniel, advirtió. La finca está rodeada. La sirena de la policía sonaba cada vez más cerca. Alberto apretó más el objeto contra el costado de Sofía, quien ahora podía sentir claramente que se trataba de un cuchillo. Probablemente el mismo que había estado en la mesa de los aperitivos. Pensó con una extraña claridad mental. Todos quietos, ordenó Alberto. Voy a salir de aquí, y ella viene conmigo como grania. Cuando esté seguro la liberar. Sofía sabía que mencha. Lo veía en sus ojos, en la desesperación que emanaba de cada poro de su piel. Si así la lavaba, no volvería con vida. Fue en ese momento, atrapada entre el miedo y la rabia, cuando Sofía sintió algo rozar su pierna. Bajo la mirada ligeramente y vio a Max, quien se había acercado sigilosamente mientras todos estaban concentrados en el drama humano que se desarrollaba. El perro la miró a los ojos, como si esperara una señal. Y entonces, Sofía entendió por qué Max siempre había granido a Alberto, porque nunca había confiado en él desde el primer día que lo conoció. Los animales perciben lo que los humanos a veces no pueden ver. Con un movimiento casi imperceptible, Sofía le hizo una señal a Max. El perro había sido entrenado por Carlos durante meses, preparándose para participar en la boda lavando los anillos. Conoce comandos específicos, sin el sudos. Y en ese momento crítico, cuando la vida de Sofía pendía de un hilo, y el futuro que había sonado parecía desvanecerse en sus ojos, Max demostró que no era solo una mascota, era familia, y la familia protegía a los suyos. El tiempo pareció realizarse. Sofía mantuvo la mirada fija en Max, quien se tensó, preparado para actuar. Respiró hondo una vez, 2 veces, y entonces usó la palabra clave que Carlos le había enseñado a Perro, protégé. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que después, cuando los invitados relataron los hechos, cada uno tendría una versión diferente. Max se lanzó contra Alberto, no hacia el brazo que sostenía el cuchillo como cualquier hubiera esperado, sino directamente a sus piernas, con una precisión que solo podía venir de horas de entrenamiento. Sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor del tabillo derecho de Alberto, quien soltó un grito de dolor y sorpresa.
La distraction fue sufficient. Sofia esse libero de su hogar y esse lanzo hacia delante. Queando sobre la hierba. Carlos Corio hacia elementras Laura punabaferment su arma hacia Alberto. Quien ahora lookaba por liberarse del perro. Sultame, maldito animal, gritaba, intentando patear Max con la pierna libra. Max, quieto. Ordino Carlos una vez que comprobó que Sofía estaba salvo. El perro obedeció inmediatamente, soltando a Alberto pero manteniéndose en posición de alerta, grinando amenazadoramente. Los agents de policía irrumpieren en el jardín en ese momento, armas en mano. Policía, todo el mundo al suelo. La escena ese congelo. Los invitados, muchos agachados por instinto, obedecieron. Alberto, con el tabilo sangrando, miró a su alrededor buscando una salida, pero estaba rodeado. Con un movimiento desesperado, arrojó el cuchillo hacia los olivos while levantó las manos. No estaba haciendo nada, dijo, volviendo a su tono confiado. Solo quería hablar con mi exnovia. Preguntan a cualquiera. Laura dio un paso adelante, mostrando una placa que nadie había visto hasta ahora. Inspector Laura Vega, Interpol. Este hombre es Daniel Herrera, buscado en 3 países por fraude, estafa y homicidio, y acaba de añadir secuestro y intento de asesinato a sus cargos. Los policías se acercaron cautelosamente a Alberto, quien ahora parecía haber perdido toda su arrogancia. Mientras lo esposaban, miró a Sofía, quien ahora estaba rodeada por Carlos, Isabel y su madre. Te hubiera amado de verdad, dijo, con una sinceridad perturbadora en su voz. Si las cosas hubieran sido diferentes, si hubieras confiado en mí con el dinero, ahora telo, respondió Laura con desprecio. Ya hemos escuchado todas tus versiones antes. Mientras los policías se levaban a Alberto, un silencio incómodo se apoderó del lugar. 200 invitados contemplaban las ruinas de lo que debía haber sido una boda perfecta. El pastel destrozado, las flores paisateras, los músicos con sus instrumentos abandonados. Sofía miró a su alrededor, aún temblando por la adrenalina. Su vestido blanco estaba manchado, de hierba whiteera. El velo se había perdido en algún momento del chaos. Y, sin embargo, nunca se había sentido más lúcida, más presente. Lo siento mucho, dijo Carlos, abrazándola con fuerza. Todo esto es un desastre. Ella negó con la cabeza. No es culpa tuya. Todo fue mentira, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Nuestra amistad, los consejos, las confidencias, los secretos compartidos. Isabel dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando vio a Sofía retroceder instintivamente. No, respondió con firmeza. Eso nunca fue fingido. Mi trabajo era proteger, vigilar, pero lo que creció entre nosotras, eso fue real. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Cuando te conocí, eras solo un caso más, una potencial víctima que debía proteger. Pero con el tiempo, me importa esa verdad. Todos ustedes. Carlos, que había permanecido en silencio procesando la revelación, ese agachó para acarchar Max. ¿Y él? Realmente nos quiero solo este programa para hacerlo. Isabel sonrió por primera vez desde su confesión. Max es un perro. Carlos, no un robot. Fue entrenado para reconocer a Daniel y para proteger. Pero de do el amor que les da, eso es completamente auténtico. Los perros no saben mentir. Como para confirmar sus palabras, Max lamió la mano de Carlos, y luego se acercó a Sofía, apoyando su cabeza contra su pierna con esa devoción incondicional que solo los animales saben ofrecer. El sol se había puesto por completo. Las luces del jardín se encendieron automáticamente, iluminando suavemente la escena. Los últimos invitados se marcaban, escoltados por agents que tomaban declaraciones.
La boda sonata esi había convertido en una pesadilla, y luego en algo completamente diferente. Laura esi acercó a ellos, guardando su teléfono en el bolsillo. Daniel y Patricia están bajo custodia. No saldrán por mucho tiempo. Miró a Isabel con una mezcla de reproche y entendimiento. Supongo que les ha contado todo. Isabel asintió, la culpa evidente en su rostro. Bueno, continuó Laura, nuestro trabajo aquí ha terminado. El caso es cerrar oficialmente una vez que tengamos todas las declaraciones. Se volvió hacia Sofía y Carlos. Lamento que su día especial terminara así. Sofía observó el jardín destrozado, el lugar donde debería haber celebrado su unión, las sillas volcadas, las flores paisatetas, las mesas desiertas. Y extrañamente, no sintió tristeza. No terminó, dijo de repente. Oh no. Todos la miraron confundidos. Carlos, se volvió hacia él, tomando sus manos entre las suyas. Hoy hemos vivido más juntos que muchas parejas en toda una vida. Hemos enfrentado traiciones, peligros, revelaciones. Y seguimos aquí, juntos. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. No necesito una boda perfecta. Solo te necesito a ti. Y Max. Anadio, mirando a Perro que movía la cola entusiasmado al escuchar su nombre. Carlos la miraba con asombro. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que quiero casarme contigo. Ahora mismo. Aquí. Con este vestido manchado, y sin pastel, en hay música. Isabel y Laura intercambiaron miradas sorprendidas. Los pocos invitados que quedaban, familiares cercanos y algunos amigos, se acercaron, atraídos por la determinación en la voz de Sofía. El juez se fue hace horas, señaló Teresa, quien se había mantenido a cierta distancia, recuperándose del susto. Pero el párroco en Esta aquí, respondió una voz. Era el tío de Carlos, un hombre mayor que había observado toda la situación con una calma sorprendente. Lo convencí de cuidarse por si, bueno, por si algo así sucedía. Y así, bajo las estrellas de una noche que había comenzado, en Charles Perro que ahora se transformaba en algo hermoso, Sofía y Carlos celebraron su unión. No con 200 invitados, sino con apenas 20. No con un banquete de 5 platos, sino con lo que quedaba de los aperitivos rescatados. No con un cuarteto de cuerdas, sino con el suave murmullo del viento entre los olivos. Max, limpio ahora del barro y con un improvisado lazo atado al collar, livo los anillos. Isabel, perdonada aunque no olvidada, ocupó su lugar como dama de honor. Y cuando el párroco los declaró marido y mujer, los aplausos y vidas rezaron en la noche con una alegría genuina, que ninguna ceremonia planificada podría haber igualado. Más tarde, cuando la pequeña celebración improvisada terminó, y solo quedaban ellos dos más Max en la habitación principal de la hacienda, Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. ¿Sabes qué? Murmuró, observando al perro que dormía plácidamente a los pies de la cama. Al final, tenía razón. ¿Quién? Preguntó Carlos, acariciando su cabello. Yo. Cuando dije que Max había salvado nuestra boda, no arruinarla. Sonrió, cerrando los ojos con cansancio. De no ser por él, ¿quién sabe si hubiera descubierto tiempo quién era realmente Alberto? Oh, Patricia. Carlos asintió, reflexivo. A veces las cosas no salen como las planeamos. Salen mejor. Y mientras la noche avanzaba y el mundo seguía girando, 3 corazones latían en sincronía en aquella habitación. Porque más allá de las maneras y traiciones, más allá de los secretos y las verdades ocultas, habían encontrado algo real. Una familia. La suya. Y eso, después de todo, era lo único que importaba.